This is Hand Speedway 1 Yankee Charlie, 5,000 feet clear for the airline 16. Request to fly. Hello everyone, good morning and Shubho Noboborsho. As my 15 days long trip to Malaysia and Cambodia has come to an end today, I will be heading back home from Kuala Lumpur to Dhaka. As we can already see the airplanes approaching, it means we are at the airport. It is a very special day today. It's 14th of April 2026. So we are celebrating Bangladeshi New Year in Bangladesh today. I will be flying the infamous Bangladeshi Airbus A330 operated by US Bangla Airlines. So I can already see the airport. I honestly don't like this part of any trip when I'm leaving. So let's head inside and start the check-in process. So my flight to Dhaka today, BS 316, will be checked in from row M. I was extremely worried as it's a 436-seater aircraft, so I was worried about the queue. However, to my surprise, it was a very well-managed line and there were not many people. I think most of them were early and did the process before me. The line for immigration has become very problematic at Kuala Lumpur lately. In both the airports, the average line for me was around 1 hour. Passage. Engineer, yes. So my aircraft has arrived from Dhaka already. The registration is Sierra 2 Alpha Lima Bravo. It's a 12 years old Airbus A330-300, initially delivered to Filipino low-cost carrier Cebu Pacific, and now it's operating for US Bangla Airlines. US Bangla leased 3 Airbus A330-300s and operates them to Kuala Lumpur, Jeddah, Riyadh, and occasionally to Dubai and Doha. So my flight from Dhaka to Kuala Lumpur was also operated by their Airbus A330. If you haven't watched that vlog yet, you can find the link in my description. My flight will depart on time today, so I'm heading to my gate 3 and 4 for security check. Let's head to the plane for my 3.5 hours journey back home to Dhaka. With me in the cockpit is Captain Shafiqul Azam, and in charge of cabin service is Purser Amit. And on behalf of US Bangla, we would like to welcome you on board this Airbus A330-300 of US Bangla with flight number BS 316, destination to Dhaka, Bangladesh. The flight to Dhaka will take about 3 hours and 35 minutes. Cruising altitude is 38,000 feet above sea level. Weather en route is partly cloudy, and weather at Dhaka is forecasting to be rain on our arrival. And we are now on final preparations. Once all complete, we will be on our way to Dhaka. And we wish you have a pleasant flight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. অতীব পবিত্র মহান আল্লাহ যিনি এটিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে পারতাম না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। ভদ্র মহিলা মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম। ক্যাপ্টেন ধানি ও তরুণ অনুকুদের পক্ষ হতে আমি ক্যাবিন সার্ভিস ম্যানেজার অমিত এবং ক্যাবিন সার্ভিস ম্যানেজার হেলালের পক্ষ থেকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট নাম্বার BS 315 যোগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকার পথে স্বাগত জানাচ্ছি। ৩৪,০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে ইনশাআল্লাহ 3 ঘন্টা 35 মিনিটে আমরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকায় পৌঁছবো বলে আশা করছি।
আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিট বেল্ট বেঁধে নিন, সিটের হাতল নামিয়ে রাখুন, সিটের পেছন দিক সোজা রাখুন, সামনের ট্রেডি বেল্টটি বন্ধ রাখুন। উড্ডয়ন অবতরণকালে মোবাইল ফোন সহ সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার হতে বিরত থাকুন। এই জাহাজে ধূমপান সবসময় জন্য নিষিদ্ধ। আপনার সঙ্গে আনা হাত ব্যাগগুলি মাথার কম্পার্টমেন্ট লকারে অথবা সিটের নিচে রাখুন। ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব। আশা করি আমাদের সাথে আপনাদের ভ্রমণ নিরাপদ ও আনন্দময় হবে। ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, your attention please. On behalf of US Bangla Airlines, we take a great pleasure in wishing all the passengers a very happy and prosperous New Year. Thank you. We received the information that the weather on departure, just after departure of the runway, is pretty bad. So we have to wait for the improving of the weather, and it takes about 5 to 10 minutes. Thank you for your consideration. ডিপার্চার পথে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে আমাদের 10 থেকে 15 মিনিট যাত্রা শুরু বিলম্ব হতে পারে। আপনাদের ধৈর্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আরো একবার নিশ্চিত করে নিন আপনার সিট বেল্টটি সঠিকভাবে বেঁধেছেন কিনা এবং মোবাইল ফোনটি বন্ধ অথবা ফ্লাইট মোডে আছে কিনা। ধন্যবাদ। আমরা কিছুটা ঝাঁকুনিপূর্ণ আবহাওয়া অতিক্রম করছি। ক্যাপ্টেন সিটবেল্ট বাঁধার আলোক সংকেত জানিয়ে দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত আসনে বসে থাকুন। সিটবেল্ট বাঁধা অবস্থায় এবং এই সময় টয়লেট ব্যবহার করতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। After a series of turbulence, it was finally time for lunch, but the seatbelt sign was still on. So there were two options, chicken or beef, and I went for the beef option this time. So let's see how it was.
Bangladesh area, and soon we will descend leaving this altitude and start our arrival procedures at HSIA Airport of Dhaka. We expect landing at 5 minutes to 6 p.m. Dhaka time is 2 hours behind Kuala Lumpur time. Weather at Dhaka is reported hazy, visibility is 4 kilometers and temperature is 29 degrees Celsius. On behalf of all the crew, I would like to thank you for flying US Bangla. Welcome to Dhaka, and we look forward to see you again on the next US Bangla flight. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabin crew, prepare for arrival. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Inshallah, we should be landing shortly at HSIA International Airport, Dhaka. For your personal safety, please fasten your seatbelt, put your armrest down, stow your tray table in front of you, and keep your seatbelt in upright position. If you are seated by the window, please keep your window shade open. Make sure that your carry-on baggage is in overhead bin or under the seat in front of you. Use of electronic gadgets during landing is strictly prohibited. Thank you for your cooperation. ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখানকার স্থানীয় সময় বিকাল ৫:৫৫ এবং বাহিরের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিটবেল্ট বেঁধে রাখুন। সিটবেল্ট বাঁধা আলোক সংকেত না নেভা পর্যন্ত এবং বিমান পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত আপনারা অনুগ্রহ করে নিজ নিজ আসনে বসে থাকুন। বিমান থেকে নামার আগে আপনার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সাথে নিয়েছেন কিনা দেখে নিন। মাথার উপর লকার সাবধানে খুলবেন যাতে ভারী কিছু পড়ে অন্য কাউকে আঘাত না করে। টার্মিনাল বিল্ডিং এর ভেতর না যাওয়া পর্যন্ত ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
ক্যাপ্টেন থানি ও তন্ময় ক্রুদের পক্ষ থেকে ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করার জন্য আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। Ladies and gentlemen, welcome to Hazrat Shahjahan International Airport, Dhaka. Here the local time is 55 minutes past 5 o'clock in the evening. For your personal safety, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the aircraft comes to a complete stop and engines have been shut down. Before leaving the aircraft, be sure to take all of your personal belongings along with you. Please take extra precaution not to drop anything which may hurt a passenger while taking your hand luggage from the overhead bin. Smoking is not permitted until or inside of the terminal building. On behalf of Captain Hani and his entire crew members, we would like to thank you for flying with US Bangla Airlines. We look forward to having you again on board. Take care and goodbye. Thank you. So my trip finally ends here. US Bangla was pretty decent. I would say their staff are very professional. The aircraft was clean. The food was delicious. The ground experience after landing at Dhaka was also great. There were at least 600 to 800 bags, but they were super fast and swift to deliver them to us. So overall, a very good experience. We'd definitely fly US Bangla again. And stay tuned to my channel. Subscribe for more videos. Thank you and bye-bye.